वेलकम बॅक अगेन. नमस्कार. मी SB जाधव सर, फिजिक्स. ओके. सो नेक्स्ट पॉईंट आपला जो आहे तो आहे पोटेन्शियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इन अन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. सो पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन अन एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड म्हणजे बाहेरच्या असणार एखाद्या फील्डमध्ये जर एखादा चार्ज असेल तर पोटेन्शियल एनर्जी किती असते. ओके. सो पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन अन एक्सटर्नल फील्ड. Potential energy of a single charge potential energy of a single charge in external field. सो पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला पाहिजे सिंगल चार्जची एखाद्या असणाऱ्या एक्सटर्नल फील्डमध्ये किती असते. सो पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड. फळ्याच्या पुढं जर मी गेलो तर थोडंसं काय होतं, ब्लर दिसतं, कारण की मॅक्झिमम फोकस माझ्यावरती होतो आणि फळा मग काय होतो, थोडासा ब्लर होतो. ओके. त्यामुळे शक्यतो मी पाठीमागं थांबतो आहे. लक्षात आलं का. ओके. पुढं गेलं की थोडंसं कधी कधी व्यवस्थित दिसतं, कधी कधी ब्लर होतं. सो पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड. तर ऑलरेडी बघा, we have obtained an expression for potential energy of a system of charges when the source of the electric field, that is charges and their locations were specified. हे बघा, आतापर्यंत आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड तो असणारा चार्जच इलेक्ट्रिक फील्ड बनवत होता ना. एखादा चार्ज काय तयार करत होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बनवत होता, म्हणजे ते स्पेसिफाईड होतं. आत्तापर्यंत काय, we have obtained an expression for potential energy of a system of charges when the source of the electric fields, that is charges and their locations were specified. मात्र इथं काय होणार आहे बघा, इन दिस सेक्शनमध्ये we determine the potential energy of a charge in an external field which is not produced by the given charge. This potential energy we wish to calculate. ओके. आतापर्यंत आपण काय करत होतो, एखादा चार्ज असेल तर तो चार्ज त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फील्ड डेव्हलप करायचा, प्रोड्यूस करायचा. बट हिअर वी हॅव टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज विच चार्ज इज टेकन ओके इन अन एक्सटर्नल फील्ड. जे चार्ज आपण ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्डमध्ये ठेवणार आहे. Okay, so they are not specified. Okay, so whose potential energy we wish to calculate. So the external sources जे आहेत ते कदाचित आपल्याला माहिती असतील, माहिती नसतील, किंवा स्पेसिफाईड पण नसतील. ओके. सो आपल्याला इथं काहीच इलेक्ट्रिक फील्ड ईची व्हॅल्यूसुद्धा माहिती नाही, किंवा व्हीची व्हॅल्यूसुद्धा आपल्याला इथं माहिती नाही. सो हिअर वी अज्युम दॅट द एक्सटर्नल फील्ड and which is not affected by the charge Q. So Q is very small. Okay. इथं आपण एक्सटर्नल फील्ड कन्सिडर करणार की जे चार्ज क्यूमुळे निर्माण झालेलं नाही, ते एक स्वतंत्र आहे. ओके. तर कसं आहे, डिफरंट आहे. सो काय होणार बघा. सो एक्सटर्नल electric field E and the corresponding external potential V may vary from point to point. Okay, so V of R bar is external potential at any point P, and that's a position vector R bar असेल, then by definition, so work done in bringing a unit positive charge from infinity to point P is equal to V. Okay,
So work done in bringing a charge q from infinity to the given point in the external field is q v of r bar. So this work is stored in the form of potential energy of the system of charge q. So potential energy of the system of a single charge q at r bar in an external field is given by p is equal to q into v of r bar. हे बघा मी पुढे आले की बऱ्यापैकी थोडंसं ब्लर होतं. ओके, मी पुढे येतोय. तर बऱ्यापैकी काय म्हटले बघा, पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड. आता आपण एक्सटर्नल फील्डचा बऱ्यापैकी जर विचार केला तर आतापर्यंत आपण असा चार्ज क्यू घेत होतो की ज्या चार्ज क्यू मुळे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डेव्हलप व्हायचं. ओके, आणि त्यानंतर मग आपण त्याच्यामधली पोटेन्शियल एनर्जी फाइंड आउट करायचो. आता इथं काय होतंय, इथं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. ओके, आणि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये एक चार्ज क्यू आहे की ज्याचं आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जी त्या सिंगल चार्जची डिटरमाइन करायची आहे. सो वी विश टू कॅल्क्युलेट दिस पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, so we know that about the work done to bring the charge from infinity to any point, okay, is 0. So here we consider a point P of position vector r bar. So the charge q which we displaced from infinity to point P, and this work done, we know that this work done is given by its potential energy, and its potential energy is given by electric potential into charge. Okay, so first of all you know that if V of r bar is the electric potential, दिसतंय ना सगळ्यांना का ब्लर होतंय? ब्लर होत नाही दिसतंय. ओके, जरा झूम करूया, थोडंसं झूम करूया. ओके 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 गुड. समजायचा व्ही आर बार इज द काय आहे हे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल. इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल at a position vector r bar, at a position vector r bar. QB charge moves towards the point point P. Q एक असा चार्ज आहे बाळांनो की जो आपल्याला पॉइंट P च्या जवळ न्यायचा आहे. कुठून? फ्रॉम इन्फिनिटी पासून. कुठून? फ्रॉम इन्फिनिटी. ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. So is given by हे आपण लिहिलं. ओके ओके, एक मिनिट. V of r bar is the electrostatic potential at a position vector r bar, and Q the charge moves towards the point P from infinity to r. So therefore its potential energy is given by Q into V of r bar. So we know that we have already discussed about that. Potential energy, electrostatic potential is equal to electric potential V into charge Q. हे आपण ऑलरेडी अभ्यास केला आहे. ओके, सो देअरफॉर पोटेन्शियल एनर्जी त्याची काय भेटली बघा, Q into V into R bar. So this is the work done is stored in the form of potential energy. Okay, so आता नेक्स्ट याच्यानंतरचा जो पॉईंट आहे, ओके, हे आणि एकदा मी सांगतो. काय काय बघितलं आपण? पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड. काय म्हटलं आपण त्याच्यामध्ये? Here we assume that external field is not affected by that charge Q, and Q is very small, so electric field E and a potential V may vary point to point. So here V
ऑफ आर बार इज एक्सटर्नल पोटेन्शियल एट एनी पॉईंट पी. त्यात आपण इथं म्हटलेलं आहे. ओके, हॅविंग पोझिशन वेक्टर काय आहे बघा त्याचं आर बार. सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉईंट पी इज इक्वल टू व्ही. सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉईंट इज गिवन बाय potential energy is equal to q into v of r bar. Okay, so next point आपला इथं वाट बघतोय. कुठला पॉईंट आहे तो बघा. नेक्स्ट, पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम ऑफ टू चार्जेस इन अन एक्सटर्नल फील्ड. ओके, नेक्स्ट पॉईंट बघा, पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम ऑफ टू चार्जेस. Potential energy of system of two charges in external field. आता हे बघा बाळांनो, आपण सिंगल चार्ज बघितला. आता आपण काय म्हणतोय, तर आता म्हणतोय आपण टू चार्जेस आहेत आणि ते कुठे आहेत, तर ते एक्सटर्नल फील्डमध्ये आहेत. ओके, सो हिअर इन ऑर्डर टू फाइंड द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम ऑफ टू चार्जेस. आता ते चार्जेस समजा Q1 आणि Q2 असतील, विच इज लोकेटेड ॲट R1 अँड R2 रिस्पेक्टिव्हली इन अन एक्सटर्नल फील्ड. म्हणजे याचा अर्थ ते ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्डमध्ये आहेत. ओके, सो वी कॅल्क्युलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1. आता पहिल्यांदा आपल्याला इथं वर्क डन काढायला पाहिजे. Q1 चार्ज आपण आणला कुठून, फ्रॉम इन्फिनिटी, किती डिस्टन्सनं, टू कुठल्या डिस्टन्सला, R1च्या ठिकाणी. ओके, सो इथं काय होणार बघा, पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे वर्क डनच काय होईल, Q1 इंटू व्ही इंटू R1. ओके, बघा. सो हिअर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ सिस्टीम ऑफ टू चार्जेस इन अन एक्सटर्नल फील्ड, या ठिकाणी जर आपल्याला फाइंड आउट करायचे असेल, ओके, तर काय केलं पाहिजे. सो पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड, इट हॅज अ टू चार्जेस. कुठले कुठले चार्जेस आपण म्हटलं, Q1 अँड Q2. हे समजा काय आहे, त्याच्यामध्ये असणारे दोन चार्जेस असतील. सो देअरफॉर टू ब्रिंग द चार्ज Q1, टू ब्रिंग the charge Q1 from infinity to R1. समजा Q1 हा चार्ज आपण ब्रिंग केला infinity to R1, so it is given by its work done means its potential energy. Work done is stored in the form of potential energy. Okay, so therefore work done is equal to Q1 V of R1 bar. काय अडचण आहे का बघा. So this is said to be work done. So work done of the first charge Q1 is given by Q1 into V into R1 bar. So this is nothing but a potential energy. Okay. So another to bring the charge Q2 to R2. So आता समजा आपल्याला चार्ज Q2 घ्यायचा आहे, कुठे, R2 कडे. So to bring the charge Q2 to R2, the work is done not only against the external field E. आता इथं वर्क डन फक्त एक्सटर्नल फील्ड E वरती होणार नाही, also against the field due to Q1. Okay, so to bring the charge Q2 to R2, the work is done not only against the external field E but also against the field due to Q1. So work done on Q2, okay, against the external field काय असणार आहे, Q2V R2 bar. So work done on Q2 against the field due to Q1, त्यांच्यामध्ये असणारे त्यांच्यामध्ये टोटल डिस्टन्स वगैरे सगळे येणार. So therefore बघा, for charge Q2, okay, similarly for charge Q2 मी इथं लिहितो, similarly for Q2 work done is equal to Q2V R2. ओके, काय होणार बघा, वर्क डन इज इक्वल टू Q2V R2 बार. इथेपर्यंत कुणाला अडचण नाही. ओके, आता लक्षात ठेवा,
इथं फक्त Q2 हा मूव्ह करत असताना तो अगेन्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ईच्या अगेन्स्टच फक्त काम करतोय असं नाही आहे. तो अगेन्स्ट Q1च्या अगेन्स्ट पण इलेक्ट्रिक फील्डच्या अगेन्स्ट पण काम करणार आहे. ओके, सो त्या ठिकाणचं असणारं जे टोटल असणारं जे पोटेन्शियल आहे ते काय होणार बघा. सो वर्क डन ऑन Q2 अगेन्स्ट द फील्ड ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू, so work done on Q2, work done on Q2 against the charge Q1 is equal to Q1 Q2 4 pi epsilon naught R12. ओके, सो हे काय होणार बघा, Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught R12. सो हे आपलं काय होईल रिस्पेक्टिव्ह असणार इक्वेशन नंबर नेक्स्ट चार्ज Q1 आणि Q2 मध्ये होणार. सो बाय युजिंग द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर fields we add up the work done on Q2 against the two fields. Okay? So by the principle of superposition for fields we add up the work done on Q2 against the two fields. So work done in bringing Q2 to R2 is given by, okay, so work done, so work done on Q2, okay, work done on Q2 due to electric field E and electric potential V. इकडे बघा, इकडे काय म्हटलं, सो वर्क डन ऑन Q2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ओके, आणि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल V. सो वी ॲड्स अप द फील्ड्स, वी ॲड्स अप द फील्ड्स, कुठले टू फील्ड्स, ते दोन्ही पण फील्ड्सचे आपण काय करू, ॲडअप करू. कशानुसार, बाय सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल तुम्हाला माहिती आहे, two or more waves traveling through a medium arrive at a single point, traveling through a medium arrive at a single point, then each wave produces its own displacement at that point independently of the other. So therefore resultant displacement is equal to the vector sum of displacements due to all the waves. ते माहिती आहे तुम्हाला. ओके, सो बाय युजिंग सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल आपण हे सगळे चार्जेस काय करतो, ऍड करतो. कशावरती, सो Q2 वरती जे चाललेलं आहे त्याच्यानुसार. सो इज इक्वल टू Q2V R2 bar प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught R1 to R2. याचं वाचन R12 करायचं नाही, R1 to R2 ही त्याची डिरेक्शन आहे. ओके, याच्या खालचं दिसतंय का बघा. ओके, सो देअरफॉर द टोटल वर्क डन, on two system of charges, is equal to total work done assembling the configuration. टोटल वर्क डन ऑन टू सिस्टीम ऑफ चार्जेस वरती जे टोटल वर्क डन झालेलं आहे ते टोटल वर्क डन म्हणजे सगळ्या Q1 Q2 या चार्जेसचं असणारा असेंबलिंग. ओके, सो इट इज टोटल वर्क डन मीन्स पोटेन्शियल एनर्जी इज गिवन बाय. ओके, सो पोटेन्शियल एनर्जी काय होणार आहे बघा, Q1 into V R1 bar प्लस Q2 into V R2 bar plus Q1 Q2 upon
4 pi epsilon naught r12. So this is the expression for the potential energy, okay, of a system of two charges in an external field. Okay, so this is the expression for potential energy of system of two charges in external field. काय काय बघितलं आपण अनेकदा बघू. त्यानंतर आपल्याला आपला प्रॉब्लेम नेक्स्ट आहे तो आपली वाट पाहतोय. पूर्वी बाळांनो आपण हे बघूया. काय काय पहिला आपण बघू. ओके, पहिला पॉईंट आपण आत्ता जो बघतोय तो कोणता आहे. पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड. आता पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्डमध्ये काय म्हटलं आपण. आत्तापर्यंत आपण काय म्हणायचो पोटेन्शियल एनर्जीच्या बाबतीमध्ये. काय म्हणत होतो आपण पोटेन्शियल एनर्जीच्या बाबतीमध्ये. तर पोटेन्शियल एनर्जी आपण घ्यायचो कोणाची, चार्ज क्यूची. मात्र चार्ज क्यू स्वतः इलेक्ट्रिक फील्ड डेव्हलप करायचा. तर हिथं आपण काय म्हणतोय, तो जो चार्ज क्यू आहे, ओके, तो चार्ज क्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ठेवलाय. त्यानं तयार केलेल्या स्वतःच्या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये नाही. त्याची पोटेन्शियल एनर्जी काढायची आहे. सो पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज which is placed in external electric field. So we know that about the potential energy when the charge is placed or when the charge is known external field, specified external field, its positions, its locations are well known. Okay, then we have to find out its potential energy. But here the concept is that the potential energy of single charge which is placed in external electric field, I don't know or you know or whatever, it not specified the value of electric potential energy, sorry, electric field. Okay, there is a electric field or electric potential. Both fields, electric potential and electric field E, both are vary from point to point. They are not specified. Always, sorry, either it will be known or unknown or unspecified. Okay, so such a situations we have to find out the potential energy. So first of all we said that let V of R bar, V means electric potential, R bar means its position vector or its distance from some point P. Okay, so VR bar is the electrostatic potential at position vector R bar. So Q is the charge which moves towards the point P from infinity to point P. मग इन्फिनिटी पासून पॉइंट P कडे त्याला तो चार्जला आपल्याला आणायचा आहे. मीन्स व्हॉट हॅपन, काय होणार. So potential energy, we know that electrostatic potential is equal to electric potential into charge. Electric potential into charge. Here R bar is position vector. लिहा अगर नाही लिहा फरक पडत नाही, पण त्याचं डिस्टन्स मेन्शन करायला हवं. सो राईट डाऊन करायला लागतो. ओके, so work has to be done to move the charge from infinity to Q, that is QV of R bar. And it is this work done which bringing the charge from infinity to R is stored as a potential energy. So its expression becomes potential energy is equal to K into V of R bar. Okay, here next point we have already discussed about that potential energy of a system of two charges in external field. Again same situation. Two charges, that is Q1 and Q2, are placed in external electric field. They not produced itself electric field. They are placed in external electric field. So in that situation we have to find out its potential energy. In order to determine its potential energy in an external electric field, first of all the charge Q1 which is moves to distance R1, but from infinity
from infinity to R1. So already we have discussed about its potential energy is equal to Q1 V of R1. Okay, so this is equation first, which is nothing but a work done. That is a work done to bring the charge from infinity to R1, and this work done W is equal to Q into V of R1. So similarly, the charge Q2 to R2 is given by Q2V R2 bar. Q2 into V of R2 bar. हे आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे. सो नेक्स्ट ते बघा, पुढे आपण काय डिस्कशन केलेलं होतं त्याच्यावरती. सो देअरफॉर वर्क डन ऑन Q2 अगेन्स्ट द चार्ज Q1. जसे की आपण इथं आता इलेक्ट्रिक फील्ड बद्दल बोलतोय. ओके, आपण इलेक्ट्रिक फील्ड बद्दल बोलतोय की असं असं इलेक्ट्रिक फील्ड आपल्याला भेटेल वगैरे वगैरे. तसं वर्क डन होत असताना अगेन्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ई पण होणार आहे. अगेन्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हे इथं काढले बघ, Q2 V R2 बार. ओके, आणि ते वर्क डन अगेन्स्ट द चार्ज Q1 पण होणार आहे. दिसतंय का? ओके, ते वर्क डन अगेन्स्ट द चार्ज काय होणार, Q1 पण होणार. सो वी नो दॅट द टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught, आणि त्यांच्यामधलं स्पेसिफिक डिस्टन्स R12 to R2, which is a distance between the two charges Q1 and Q2. Okay, good. Okay, so work done on Q2 due to both fields, electric field and its potential, electric potential. So we add sub the two fields by using the superposition principle. You know that about superposition principle. When two or more charges are moved in a medium, they arrive at a single point, then each wave produces its own displacement at that point independently of the other. So therefore resultant displacements is equal to vector sum of displacements due to all the waves. तुम्हाला माहिती आहे रे, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त वेव्स एका सिंगल पॉइंट मध्ये आल्या तर प्रत्येक वेव त्याची स्वतःच एक काहीतरी डिस्प्लेसमेंट तयार करेल, स्वतःचं अस्तित्व तयार करेल, डिस्प्लेसमेंट त्या पॉइंटच्या तिथे तयार करेल. मग प्रत्येकाने केलेली डिस्प्लेसमेंट म्हणजे प्रत्येकाने केलेल्या डिस्प्लेसमेंटची बेरीज. सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. याच्यानुसार आपण सगळ्यांची बेरीज केली. आता इथं कोणासाठी ओनली चार्ज Q2 to bring the charge Q2 from infinity to R2, त्याच्यासाठी आपण दोघांची बेरीज. सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E Q2 V R2 bar plus work done against the Q2. Okay, work done against the charge Q1 is given by Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R1. So this is for Q2. Two system of charges आहे. So total work done म्हणजे काय? So total work done on two system of charges is nothing but its total work done assuming its configuration. त्याचं टोटल जे कॉन्फिगरेशन आहे Q1 आहे, Q2 आहे. ओके, Q1 मुळे तयार होणारं पोटेन्शियल एनर्जी, Q2 मुळे तयार होणारं इलेक्ट्रिक फील्ड मधलं पोटेन्शियल एनर्जी, Q2 मुळे Q1 वरती तयार होणारं त्यांच्यामधलं असणारं अगेन्स्ट वर्क डन पोटेन्शियल एनर्जी, या सगळ्यांची बेरीज घ्यायची आहे. ओके, सो टोटल वर्क डन ऑन टू सिस्टम ऑफ चार्जेस is equal to total work done assembling its configuration. So therefore Q1V R1 bar plus Q2V R2 bar plus, okay, सगळ्यांची charge work done on charge Q1, work done on charge Q2, work done on charge Q1 due to charge Q2. So सगळ्यांची काय घेतली आपण बेरीज घेतली. So this is the expression for, कशाचं एक्सप्रेशन आहे? पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड. ओके, सो नेक्स्ट आता आपण काय बघणार आहोत? प्रॉब्लेम.
नेक्स्ट आता बघा आपल्याला काय पाहिजेत, प्रॉब्लेम बघायचे आहेत. एक्झाम्पल पाहायचं आहे. 2 charged particles two charged particles having equal charge two charged particles having equal charge of 3 into 10 raised to minus 5 coulomb. Each are brought from infinity to a separation of 30 centimeter. Find the increase in electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. During the process.